Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. OTW tadi kena macet habis dari kampus. Makanya saya undurkan jam 1 khawatirnya ya itu karena di jalan sekarang macet semua ya. Semenjak endemi diberlakukan. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Selamat siang ya semuanya. Untuk yang pertemuan 5 kemarin, dikarenakan saya sakit ya, 1 minggu kemarin bisa absen saja, sudah saya buatkan itu di Kulmino. Di minggu kelima ya, minggu kelima pertemuan forum ke-9 ya, 9 sama 10. Bisa diakses tidak? Silakan dicek dulu di Kulino. Bisa, Pak. Baik, kalau bisa lanjut berikutnya mengenai tugas. Coba saya lihat. Nah, ini tugas. Kalau punyanya Mas Ulil kemarin diupload di pertemuan minggu keberapa Mas? Ketiga ya? 1, 2, 3. Oh di 1, 2, 3 ada semua ya? Yang ini yang keempat baru berapa ini? Baru 7 ya? 7 mahasiswa yang submit. Mbak Aristi, Mbak Lintang, Mas Ugu, kemudian Dwi Hendratno, Mbak Regita, Mbak Rahel, sama satu lagi, ini maaf, bawa sendiri tadi Mas Rian ya, Rian Eka, yang lainnya belum. Yang keempat itu sepertinya udah ya Mas Ulil kemarin ya. Gabung di tugas 3 kalau nggak salah. Saya cek sepertinya gabung di situ. Kemudian yang tugas 3 baru 13 mahasiswa yang mengerjakan. Aristi, Sekar Ayu, Naufal Mahdi, Diajeng, Mas Ugu, kemudian Dwi Hendratno, Robi Dwi, kemudian Rere, Rahel, Mafazal, Rian Eka, kemudian Mas Ulil sudah Iza Gazida, yang lain belum. Monggo segera dilengkapi itu ya, yang belum saya masih kasih kesempatan. Sampai minggu depan kali ya. Minggu depan kalau saya cek kok masih belum ada, dan nanti saya anggap tugasnya tidak mengerjakan. Kemudian tugas kedua ya. Tugas kedua baru 19. Aristi lagi, Zilan, kemudian Leona, Sekar Ayu, Safira, kemudian Naufal Mahdi, Diajeng Lintang, Mas Ugu ya. Kemudian Dwi, Robi, Ria Ajeng, Rere lagi, Mbak Rahel lagi ya. Mafazal, Vanes, Rian Eka, kemudian Hanif, kemudian Safri, Mas Ulil, Iza, Najwa ya. Mas Dava ada?
Dava. Oh, nggak hadir. Baik. Yang belum, selain saya sebutkan tadi berarti belum. Bentar, ini tugas 2, saya kasih waktu lah ini. Tugas 2. Tuh, tugas 2 malah tidak tak kasih batas waktu loh. Sampai sekarang masih belum itu. Tugas 2, 3 ya. Sama 4 tadi ya. Tidak saya kasih batas waktu. Monggo segera dikumpulkan ya minggu depan ya. Kemudian tugas 1 itu apa ya? Kok saya lupa ya. Oh, script to screen. Baik. Script to screen juga masih banyak yang belum. 19 ini dari 25 mahasiswa. Ahmad Rosidin, Aristi, Zilan, Sekarayu, Safira, Diajeng Lintang, Ugo ya. Dwi Hendratno, Robi, Ria Ajeng, Regita, Rahel, Mafazal, Vanes, Rianeka, Hanif, Dian, Safri, Mas Ulil, sama Najwa. Yang lainnya belum. Nggak tahu ini belumnya karena sudah mengerjakan, belum diunggah di Kulino atau bagaimana ini. Nah, itu tadi tugas-tugas yang harus diselesaikan dan saya tidak menerapkan due date-nya ini, batas waktunya. Jadi nggak bisa ya diselesaikan ya. Daripada nanti nilainya jelek. Terus kemudian yang untuk pertemuan siang hari ini, sekali lagi saya mohon maaf ya, karena terlambat. Pembahasannya tentang blogging. Ada yang sudah pernah mempelajari, mungkin Mas Ulil kali, soal blogging di grafika. Dereng, Ya, di SMK dulu Mas Ulil. belum. Belum. Di pekerjaan yang biasa megang project. Gimana Mas? Saya animator aja ya. Enggak ulang. Oh, Orang. nggak sampai ke situ. Oke, baik. Mbak Rahel mungkin Ya Pak, mohon maaf tadi pertanyaannya apa Pak? sudah pernah mempelajari soal blogging di Oke, belum pernah Pak. belum pernah ya. Baik, coba saya share dulu. Untuk yang ini belum saya buatkan ya absennya ya. Oke. Jadi sudah kelihatan ini presentasinya? Sudah ya. Sudah Pak. Baik, blogging ya itu dipakai di dalam sinematografi apapun ya. Jadi baik di film laga mau di apapun di animasi bahkan sampai ke arah 2D, 3D atau mungkin stop motion kali ya. Semua akan dipakai. Jadi intinya di siang hari ini nanti Mas Mbak itu mempelajari blogging tujuannya untuk memahami ya teknik dan aturan penataan karakter dalam lingkungannya. Nah, di dalam film blogging di dalam blogging ada istilah film blogging ya. Jadi film blogging itu penentuan posisi karakter ya secara tepat ya berdasarkan adegannya. Nah, di film blogging sendiri menurut Studio Binder ya, jadi kanal YouTube yang fokusnya memang membahas mengenai
sinematografi itu ada 3 elemen visual ya dalam menentukan ya, bentar saya silent dulu. Dalam menentukan film blockingnya, yaitu ada ruang ya, shape atau garis ya. Jadi ada space atau ruang, ada shape atau bentuk ya. Kemudian ada garis atau line. Nah, nanti coba kita ulas di kanal YouTube ini ya. Sebelumnya kita lihat dulu pembahasan mengenai blocking. Nah, ini blocking kriteria space ya atau ruang ya. Jadi kriteria space itu elemen visual dalam ruang blocking itu difokuskan dalam pada kedalaman visualnya. Nah, itu untuk seputar blocking mengenai space ya, elemen yang space. Kemudian yang berikutnya, nah ini contoh dari space ya, kelihatan ya, atau mungkin bisa di-download di Kulino itu materinya. Nah, ini bentuk contoh-contoh dari elemen space tadi ya. Ini dalam bentuk 3D kalau ini. Nah, ini contohnya. Kemudian ada juga blocking dalam bentuk, blocking dengan bentuk ya, dengan istilah bentuk atau shape ya. Jadi kalau shape atau bentuk, itu environment dapat memvisualisasikan elemen visual ke dalam bentuk persegi 4. Bisa juga dengan lingkaran atau segitiga. Ini salah ketik ya. Ini lingkaran ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kalau bentuk kotak itu seperti ini. View-nya. Kemudian kalau bentuk segitiganya seperti ini ya. Ini kotak juga ya. Segitiganya seperti ini. Jadi nanti di Studio Binder itu akan lebih jelas lagi kita lihat kriteria dari shape yang segitiga itu seperti apa. Kriteria blocking dari bentuk atau shape yang segitiga itu seperti apa. Jelas ya suara saya ya. Kemudian yang berikutnya berupa lingkaran itu adalah seperti ini ya. Nah, coba kita lihat di Studio Binder. Saya stop dulu ya. Saya presentasikan di sini yang Studio Binder. Blocking ya. Oke. Nah, ini dia. Coba perhatikan satu video Gue ini. Mansan, gue adalah full-time content creator dan streamer. Does the idea of watching two people having a conversation sound exciting? Kelihatan jelas tidak ini? Jelas Pak. Soundnya terdengar tidak? Rada kresek-kresek. Dengar. Kresek-kresek ya? Kurang jelas ya? Agak keras dikit-dikit doang sih, Oh ya. You probably wouldn't pay money to see that, yet you do all the time. Because ultimately, that's what every movie and TV show boils down to. Over and over again, two people having a conversation. How have so many filmmakers managed to make those conversations exciting? Well, one big way is with blocking. Blocking is the precise staging of actors in a performance. In terms of cinema, it's where you place your actors in the frame. There are 3 visual elements a filmmaker should think about when blocking a scene: space, shapes, lines. Ini yang saya bilang tadi ya. Jadi memang kalau kita membicarakan blocking itu elemennya ada 3 ini. By considering these components, you'll be able to block a scene between any subjects in a visually dynamic way that is loaded with subtext. First up,
Space. This scene opens with the boy playing in the snow. The camera pulls out to reveal a tense conversation between adults. The stakes of the scene are the boy, Charlie, who's framed carefully through the window for the duration of the scene. On one side of him is Untuk terjemahannya apakah terlihat jelas? Jelas, Jelas. Pak. Jelas. Jelas. Saya lanjutkan ya. father, standing in protest, but dwarfed in size due to his distance from the camera. On the other side, his mother, framed closer to the lens, looming larger, more imposing. Charles is smallest of all. Take note of the way visual contrast is created in the space to portray tension and importance. Next up is shapes. There are three basic shapes: circles, squares, and triangles. Everything around us can be turned into one of these basic shapes, even an actor's face. Circle, triangle, square. The basic shapes come with certain emotional qualities and assumptions. Circles feel safer and inclusive. Squares create limited space, boxing someone in. Triangles are sharp, they feel aggressive, but it also has an apex. Let's watch this scene from Oke, saya ulang di sini ya. Kalau lingkaran tadi apa? one of these basic shapes. Even an Circle. actor's Punya makna tersendiri ya. triangle, square. The basic shapes come with certain emotional qualities and assumptions. Jadi dia itu bentuk dasar untuk mendeskripsikan emosional secara tertentu ya. Circles feel safer, Nah ini lingkaran itu emosionalnya itu terasa lebih aman dan inklusif ya. inclusive. Squares create Sedangkan kotak atau square tadi ya, itu menciptakan ruang terbatas ya. limited space, boxing someone in. Ruang terbatas berarti limited ya. Nah ini bentuk dari square yang tadi bilang ya. Jadi di sini kan dijelaskan dia limited edition ya kalau dibilang ya. Jadi kotak itu menciptakan ruang terbatas. Jadi tidak unlimited ya. space, boxing someone in. Nah ini. Triangles are sharp, Kemudian untuk yang segitiga itu karakteristiknya adalah sharp ya. Sharp itu tajam ya. they feel aggressive, Dan agresif. Nah ini. but it also has an apex. Let's watch this scene from Guardians of the Galaxy. Nah, James Gunn carefully Coba kita perhatikan, kenapa dia posisinya tangannya kemudian ini ya, posisi apa ya namanya, tengkuk ya ini ya, tengkuknya kemudian punggungnya ini kok nggak berubah ya, seperti seolah-olah dia itu terpaku di posisi itu karena mengimplementasikan bagian dari elemen-elemen blocking tadi ya. framed his subjects to form a triangle pointing Nah, through. coba kita lihat nih. Ini yang disebut dengan triangle tadi ya. The moment is played for a joke. The conversation happens while important action is staged behind it. Definitely need to get that laugh. When you're looking through your frame, identify the basic shapes and bear in mind the emotional connotations of each, where they direct the viewer's eye. We've covered shapes, and shapes are formed by lines. Be aware of the lines created in every shot and the effect they have on the viewer. Take a look at this scene from The Godfather Part 2. It's a simple dialogue scene. It plays out between a standing Michael, a vertical line. Nah, ini berupa line ya. Kita ulang lagi coba di sini. The moment is Setelah played for a joke. triangle The tadi. conversation happens while important action is staged behind it. Definitely need to get that laugh. When you're looking through your frame, identify the basic shapes and bear in mind the emotional connotations of each, and where they direct the viewer's eye. We've covered shapes, and shapes are formed by lines. Be aware of the lines created in every shot and the effect they have on the viewer. Take a look at this scene from The Godfather Part 2. It's a simple dialogue scene. It plays out between a standing Michael, a vertical line, and Fredo.
merely a horizontal line. Fredo could have been standing for this scene. If he did, the power dynamics would have been potentially equal, but he was slung so low in the seat that he was practically horizontal. This blocking creates visual tension between the two, especially when cutting. It also emphasizes who holds all the cards. During Fredo's outburst, he flounders into an almost diagonal line, literally attempting to change his shape, an attempt to stand up to Michael. When the outburst is over, the order of things remain the same. Fredo goes back to his horizontal position, and Michael delivers his final judgment. You're nothing to me now. You're not a brother. You're not a friend. I don't want to know you or what you do. Happy trails, Fredo. So we've covered how shapes, lines, and space can be used when blocking a scene. The thing is, on their own, they're not going to make those dialogue scenes that profound, unless you do it with this in mind: subtext or contrast. By contrasting your blocking with what's being said or done, you create an underlying meaning. Yang ini agak ngeri dia ini. Saya lewati atau mau dilihat? Saya lewati aja ya. Dia agak ngeri ya. Tuh. Story. It's not only for viewers. Communicating subtext through blocking guides your actors, your DP, and the art director towards your vision. Blocking tells us what the characters are really up to, what they really mean, what's really going on. That's what makes blocking so important to a story. A good way to plan your blocking is with a storyboard. Think about what the characters are saying in the script, and then incorporate that into your blocking with storyboard software like Studio Binder. And the next time you're having a conversation in real life, pay attention to the way you stand, or sit, or move, or lie down like Fredo. You might be surprised. See you in the next video. Oke, itu tadi sekilas soal blocking. Coba kita lihat lagi, ini ada satu lagi apa ini, Kubrick Spielberg ini ya. Coba kita lihat yang ini. Ini bahasnya tentang apa? Sebentar. Oh, ini stacking dan blocking kalau ini. Minority Report, Kubrick, Into Blackman. Ya, ini kita lihat aja ya. Sebentar ya. Halo? Wah. Hai. Saya lanjut ya. Oke. Iya, Pak. Oke, saya tak delik sekalian aja. Kita sembunyi aja, Mbak Riri. Yang lain pada off, kita off aja ya sekalian ya, biar adil. When you combine camera placement, movement, and actor blocking, a filmmaker can create an almost infinite number of cinematic combinations. Each shot is an opportunity to tell a complete story with subtext. Yet, many filmmakers default to standard coverage. The result, every movie looks the same and says very little. In this video, we're going to show you how you can stage your scenes to increase their cinematic energy and convey a deeper meaning visually. How, you ask? Through blocking and staging, the unspoken dance between the actors and the camera. The term blocking refers to how characters move through a scene and interact with their environment. Staging is the placement and movement of the camera in relation to blocking. When blocking and staging work together in harmony, it can make the difference between watching a functional scene or a subtext-rich visual story. We're going to analyze 3 scenes from popular directors. Before we jump into our examples, make sure to subscribe below and click the bell icon to stay in the loop. Let's jump in. Our first example is from Steven Spielberg's Minority Report. The scene begins with a close-up shot of a wooden pre-crime ball. When the precogs declare a victim and a killer, their name is embedded in the grain of wood.
Since each piece is unique, the shape and grain is unique. The shape and grain is impossible to forge. I'm sure you all understand the legalistic drawback to pre-crime methodology. Here we go again. Look, I'm not with the ACLU on this, Jeff. Let's not kid ourselves. We are arresting individuals who have broken no law. But they will. The commission of the crime itself is absolute metaphysics. The precons see the future and they're never wrong. Fletcher explains the logic behind their department's technology, but then Whitware brings up the ethical conundrum that faces the pre-crime initiative. Notice the staging changes. Here we go again. Look, I'm not with the ACLU on this, Jeff. Let's not kid ourselves. We are arresting individuals who have broken no law. But they will. The commission of the crime. Their physical positions now represent their personal beliefs. Whitware on one side of the room, pre-crime on the other. But it's not the future if you stop it. Isn't that a fundamental paradox? When Whitware steals the wind from their sails, in walks our hero, John Anderton. Yes, it is. You're talking about predetermination, which happens all the time. Where'd you catch that? Because it was going to fall. You're certain? Yeah, but it didn't fall. You caught it. The fact that you prevented it from happening is a chance. It's going to happen. You ever get any false positives? When Whitware mentions false positives, we cut. On the other side of the line, in a neutral shot behind Fletcher, they're evenly matched. The audience in the middle. This shot visually asks the viewer to make their own determination. Are you with Anderton or Whitware? Someone intends to kill his boss or his wife, but they never go through with it. How do the precogs tell the difference? Precogs don't see what you intend to do. Only what you will do. Then why can't they see rapes, or assaults, or suicides? Because of the nature of murder. Anderton then takes a seat, comfortable in his beliefs. Untimely murder of one human being by another. Somehow I don't think that was Walt Whitman. Zara Cinnamon. She developed precogs, designed the system, and pioneered the interface. Speaking of interfacing, I'd love to say hello. To Inman. To them. Cops aren't allowed inside the temple. Really? You've never been inside? We keep strict separation so that no one can be accused of tampering. So I'll be the first one to go in. Maybe you didn't hear me. If it's a question of authority. No, there's no question. You don't have any. I have a warrant in my pocket that says different. When Whitware mentions the warrant, Anderton's once comfortable seat becomes compromised. Whitware now in control of the scene. Sure. This investigation of pre-crime and its personnel is being conducted under the direct supervision and express permission from the Attorney General of the United States. Here's its representative, which means you're now operating under my supervision. Seems to be The body language, shot composition, and dialogue combine to deflate Anderton's power. Spielberg was able to change the meaning behind the blocking through dialogue and body language. This is truly masterful directing. But what about staging a scene with fewer cuts? Let's look at our second example from Clockwork Orange, directed by Stanley Kubrick. Kubrick started his career as a photographer, and you can see this in his shot compositions. Similar to a photograph, Kubrick stages his scenes so a single frame communicates a complete story. His staging has deep meaning. In this scene, the Droogs are positioned in a triangle, with Georgie's legs extended towards Dim. As Alex comes down the stairs, the Droogs look up. The blunt end of his cane aimed at Dim. Notice the compositional lines created by both the cane, but also the handrail. All eyes are on Alex. You're under my own extreme
all eyes turn to Georgie, which guide our eyes as well. We got worried. Then we get our first cut. There we were, eating and drinking away at the old knifey Malocco. And you had not turned up. When Georgie leans in, notice the position of his shadow in the background. There's a little treat aimed at his face. Staging George and Dim in this way tells us where allegiances lie. And we thought you might be like offended by something or other. So round we come to your abode. We cut to a new wide shot. The pointed end of the cane aimed at Dim. Notice how the shadows guide our eyes. Kubrick then presents a very obvious moment of intimidation and superiority. The sight, if I call it such, does not become you, my little brothers. As I am your Droog leader, I'm entitled to know what goes on, eh? Now then, Dim, what does that great big horsey gape of a grin portend? All right, no more picking on Dim, brother. That's part of the new way. The entire scene is all about testosterone, alpha status, the graffiti on the wall, the jockstraps, the cane. And Kubrick's blocking and camera work support the moment to perfection. But what if you want to stage a scene without cutting at all? Let's look at our third example from Birdman. In this scene, Sam's movement leads the camera to Larry, the costume designer. It's here. Okay, thank the Lord, and that's the business of any of the next dress. How have you been, Larry? Better now that you're here, too. When staging your tracking shots, make sure important information is always in view. You just gonna stand there? Inarritu uses the mirror to extend our view. Production design can be used to enhance the effectiveness of your direction. Notice that the actors are placed at varying depths in the frame. Larry is seated closest to the camera, Mike in the middle, and Sam's reflection in the very back. Wah, nah ini. Especially Leslie critiques subtle action. Think that Sam is still in the room. Oke. Well, don't worry about it. He's a handful, huh? Mohon maaf soal tadi. Inarritu. Oke, ini adalah contoh penggunaan blockingnya ya. Jadi jelas tadi disampaikan, Mas Dwi tadi ada berapa elemen untuk blockingnya? 3, Pak. Apa saja tadi? Space, shape, Ah, sama line. space, kemudian apa? Shape. Line, shape. Oke. Nah, itu tadi seputar materi blocking pada siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Intinya di sinematografi memang blocking itu sangat dibutuhkan ya untuk pengaturan karakter dalam lingkungannya biar dia itu terlihat secara emosionalnya ya. Kemudian dari pandangan matanya itu seperti apa itu biar menjadi lebih baik filmnya sih, istilahnya seperti itu. Nah, tadi di video kedua mengenai blocking dan staging itu merupakan suatu apa ya, kayak kerjasama yang baik ya, menghasilkan film yang bagus juga, yang lebih dramatis lah istilahnya kan gitu ya, di staging dan blockingnya tadi. Baik, adakah yang mau ditanyakan? Silakan seputar blocking. Bisa dipahami materinya? Pak, mohon maaf, ingin bertanya.
tanya. Silakan. Pak, tadi kalau blocking tapi apa ya tadi? Kayak pergerakan kameranya itu dinamis itu gimana ya, Pak? Blocking Bentuknya. tapi pergerakan kameranya dinamis. Jadi gerak terus tadi. Gimana? Jadi kameranya bergerak terus gitu, Pak. Kalau yang static shot gitu kameranya diam kan mungkin yang berkaitan sama stacking tadi, Pak. Kalau misal Ya. kameranya berjalan gitu gimana ya, Pak? Ngaturnya gitu. Oh, cara ngaturnya maksudnya. Iya, Pak. Baik, jadi kalau berjalan maksudnya biar gambarnya tidak goyang atau gimana maksudnya? Bukan, Pak, tadi sebelum Pak Danang hentikan tadi itu kan kayak membahas gimana ya tadi kayak kameranya kalau berjalan gitu, Pak. Jadi nggak fokus ke suatu shot atau scene yang kameranya diam gitu, Pak. Kalau yang diam kan mungkin bisa kayak dititeni gitu, Pak. Ini mungkin shotnya apa? Ini line-nya gimana gitu. Oh, gitu. Baik, kalau bergerak itu cara tekniknya gimana gitu ya maksudnya ya? Iya, Pak. Baik, kalau di perfilman mungkin bisa banyak alat ya, mungkin bisa menggunakan reel juga bisa ya. Jadi kamera bergerak itu biar stabil juga nanti posisinya dia menggunakan sebuah apa ya istilahnya apa itu ya? Istilahnya kayak gimbal itu apa ya? Selain gimbal itu loh. Di mana tadi? Yang video kedua tadi ya, Pak? Atau yang pertama? Yang kedua, Pak. Yang kedua di bagian terakhir. Iya. Yang sudah mulai telanjang itu ya? Iya, Pak. Sebentar. Saya share lagi. Gak apa-apa ya. Tapi pas puasa gini, Mbak. Pak, enggak usah, Pak. Yang penting pikirannya nggak ke situ ya. Bismillah ya. Yang menit keberapa Enggak tadi? boleh, Pak. Yang ini? Inarritu cleverly moves Yang ini bukan? Iya, Pak. Oke. Ini masih statik nih sepertinya. Masih statik ini. Mike both admires and critiques his image in the mirror. Sam is on her phone, distracted in the background, and Leslie is focused on her career, but also in a hurry. Each little subtle action paints a very full picture of their individual personalities. Trousers and shirts and underwear. Leslie moves Oh, towards ini. Saat ini maksudnya? Iya, Pak. Kayak gitu. Oke. Ketika kameranya harus mengikuti karakter gitu atau gimana? Iya, kalau iya. Sam is on her phone, distracted in the background, and Leslie is focused on her career, but also in a hurry. Each little subtle action paints a very full picture of their individual personalities. Trousers and shirts and underwear. Leslie moves towards us. Ya, kalau ini angle-nya mengikuti pergerakan si Leslie ini. And Sam's fingering. Got dressed with his daughters hanging around. Jadi dari posisi sini ya, posisi tangan ini ya, Personalities. yang ikuti pergerakan Leslie moves si towards us, Leslie ini. complaining about Mike's immaturity and Sam's fingering. Got dressed with his daughters hanging around, and I don't need her to walk in here. No, Mike, you haven't seen her. She's always hanging around watching. Ya, ini mengikuti, Mbak. The mirror keeps us Jelas constantly ini kan aware that Sam is still in the room, dari sini. but also in a hurry. Each Saya lihat ya. subtle action paints a very full picture of their individual personalities. Trousers and shirts and underwear. Leslie moves towards us, What are you doing? Waiting on Larry. complaining about Mike's immaturity and Sam's
lingering. Got dressed. William's daughter's hanging around, and I don't need her to work. Ya, ini Tell my fokusnya ke si Leslie memang. Ikuti pergerakan si Leslie kan. The mirror keeps us constantly aware that Sam is still in the room. I don't know if it's the drugs that fried her brain or what, but I just don't want her running to her father, saying you showed her your junk. When Mike finally reveals that Sam is, in fact, in the room, Then we should ask her to leave. Oh God, really? Inarritu gives us a great close-up view of Leslie's reaction. He knew this moment was important, and that Leslie's face gives the scene the biggest payoff. Sammy? It's Sam. Sam. Leslie? Listen, when I said that, I Don't worry about it. He's a handful, huh? Inarritu used intelligent blocking and staging to land in this shot, this moment. They should give this guy an award or something. Alejandro Inarritu. We showed you how Spielberg uses blocking and body language to represent a shift in power. We showed you how Kubrick directs the eyes with lines and shapes. And we showed you how Inarritu changes composition during his long takes, so that it culminates in a big reaction shot. Oh God, really? What are your favorite examples of blocking? How did the director use it to elevate the material? Tell us in the comments. If you're planning compositions that are beyond standard coverage, it's helpful to use a shot list or storyboard to map it out. Check the description to sign up for Studio Binder. It's free to get started. Oke, Remember to sudah terjawab, Mbak? channel. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima Memang kasih. kalau di sinematografi itu kita harus sering-sering melihat film ya. Jadi gimana kita bisa menerapkan karya kita nanti ya, terutama di produksi 2D ya, animasi 2D. Kiranya nanti apa yang kita buat itu tidak membosankan ya. Ada lagi pertanyaan? Bagus sekali nih dari Mbak Rahel, saya note saja ini pertanyaannya. Pak, maaf ingin memastikan. Jadi, maaf Pak, ingin memastikan. Jadi, begini Pak, tadi kan kameranya berjalan mengikuti karakter ya Pak. Berarti itu khusus dynamic shot yang mengikuti karakter, yaitu kayak tracking gitu ya Pak. Terus kalau misal kayak pen gitu kan nggak terlalu kompleks nih Pak, kayak mutarnya gimana gitu, itu masih bisa diberi blocking tadi ya Pak, kayak yang pennya mungkin kayak pen sama tilt gitu Pak. Iya bisa. Oh gitu. Berarti khusus untuk tracking ya sudah gitu, ngikutin aja gitu ya Pak. Iya betul. Oh iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi monggo, Mas Ulil mungkin. Bentar, saya note dulu di sinematografi TM6 ya. Oke. Monggo silakan yang mau tanya, yang lain. Mungkin sambil saya buatkan absensinya ya. Besok pada datang nggak ini di PTM? Insya Allah datang. Mas Dilan, yang lain kalau cuma satu aja, mending kita daring aja. Siapa yang besok bisa hadir, bisa angkat tangan, silakan. 2. Oh, Mbak Diajeng sudah pulang berarti ya? Iya Pak, saya sudah di Semarang. Baik, mantap. Mbak Rere. 3.
Siapa lagi? Cuma 3. Ya sudah. Besok mau hadir itu yang 3 ya. 3 orang nggak apa-apa wes. Saya udah bawa absennya untuk besok. Mbak Diajeng, Mbak Rere sama Mas Zilan beneran mau datang ya besok ya? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Jam 10.20. 10.20 ya, sesuai jadwal. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya buatkan dulu aja. Sebentar. Bentar. Untuk besok kita mengerjakan tugas, cuman nanti ada materi dulu yang kemarin saya nggak masuk ya, materi framing, soal framing nanti. Kemudian nanti habis itu menyelesaikan tugas. Tugasnya masih sama sih, simulasi shot berdasarkan blocking ya. Simulasi shot berdasarkan shot blocking, kemudian simulasi shot juga berdasarkan shot framing. Tugasnya 2 nanti. Caranya masih sama seperti biasa, cari referensi di internet, kemudian nanti dibikin videonya ya. Oh ini yang ini, elemennya ini Pak, ini Pak gitu. Dijelaskan berupa teks nanti. Seperti punya Mas Ulil kemarin itu sudah cukup bagus ya. Mas Ulil boleh saya perlihatkan ke teman-teman biar buat contoh. Monggo, Pak. Saya tak taruh mana kemarin ya. Sebentar. Yes. Duh. Kemarin tuh sudah saya download toh Mas. Tak taruh mana ya. Atau mungkin saya download lagi ya di tugas ketiga ada ya Mas ya? Tadi ada ya. Itu potongan-potongan atau tetap jadi satu kayak kemarin Mas Ulil? Itu satu video. Jadi satu seperti kemarin ya, tidak dipisah-pisah ini tugas 1, ini tugas 2. Enggak ya? Enggak. Ini yang kamera movement contohnya dari Mas Ulil. Belum tak presentasikan. Bentar. Jendela. Kok tiap kali di play di sini nggak mau ya Mas? Pasti nggak mau. Dia minta di download dulu pasti. Kenapa ya Mas Ulil? Formatnya mungkin. Formatnya. Di play di itu di drive kok. Play di drive langsung. Kurang paham ya. Oke, mungkin saya stop dulu ya ini. Dan share lagi yang ini. Oh, nggak ada ya videonya. Seluruh aja berarti ya. Saya share videonya nggak ada ya. Gara-gara full screen. Oh iya, gara-gara full screen dia nggak mau.
Sudahkah kelihatan? Sudah ya? Sudah. Nah, ini contoh pengerjaan tugas dari Mas Ulil ya. Menurut saya paling keren ini. When? How have you been? It's a long story. Is this the room you've lived in? It is. But my dorm room is very adult. Right. No, of course. These are drawings. No. It's too too. So, what are you doing? I mean, I see. Want to get out of here? Come on. I Itu angle-nya belum ya Mas? Angle-nya itu yang ini sebenarnya. Itu udah semua ya. Udah semua ya, baik. Oke, itu tadi sampel dari sebenarnya tinggal animasi teksnya aja biar smooth gimana kan gitu ya. Jadi orang bahasa Jerman ini orang jengklak banget gitu ya. Tahu-tahu jeglek gitu. Biar smooth dipakai apa kan itu bisa di situ. Pakai Premiere atau After Effects. Kembali ke absensi. Ini minggu ke-6 ya. Sambil saya bikin, silakan kalau ada pertanyaan. 4 ya sekarang ya. Masih mute, Pak. Oke, terima kasih Mbak Rahel, maaf. Baik, untuk tugasnya, cari simulasi shot berdasarkan shot blocking. Dikumpulkan minggu depan. Sama tugas-tugas yang lain ya diselesaikan ya. Rere Pak,
Maksudnya? Kenapa bara kita? Halo? Ada apakah? Oh, tadi Rere. Kira-kira. Oh, ya. Tak pikir suaranya Mbak Rahel tadi. Baik, sudah paham? Mas Dwi, jelas ya? Mbak Ria Kartini, ada yang mau tanyakan? Tidak? Cukup, Pak. Oke. Baik. Mungkin saya akhiri dulu pertemuan siang hari ini. Untuk absennya silakan. Sudah bisa masuk di Kulino. Kemudian recordnya akan tetap saya share. Mbak Regita, Mbak Diajeng, sama siapa tadi satunya ya? Mas Hilan ya? Baik, sampai ketemu besok siang di D2D ya. Dan yang lainnya juga pastinya tetap ketemu saya di Google Meet. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf saya lupa, saya ucapkan marhaban ya Ramadan ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang beragama Islam atau Muslim ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.